Warning: you might find the content herein disturbing, but the truth must be revealed. Vegan, surprise your friends. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Je suis arrivé ici dans le Limousin. Des fois, voilà, j'achetais de la viande limousine, mais je n'imaginais pas toute la souffrance, toute la douleur, toute cette manipulation, toute cette horreur, quoi. Et on est au 21e siècle, il faut évoluer, il faut avancer. Il n'y a pas besoin de manger de viande, il n'y a pas besoin de tuer des animaux pour se nourrir. Mauricio García-Pereira, végétarien, From Slaughterhouse to Animal Liberation, Part 1 of 2. Continue watching to find out more. When someone asks you, "Qui manière?" it means, "How are you?" in Mauritian Creole, a French-based Creole language spoken on the island of Mauritius, off the southeast coast of Africa. Mauritius is famous for its harmonious, multicultural population, white sand beaches, coral reefs, and crystal clear blue Indian Ocean waters. Kind-hearted viewers, my name is Natalie. The peaceful Mauritians thank you for the love and care you give to nature and to all sentient beings. May God's grace fill your lives with greatness, sunshine, and positive energy. Welcome to the first episode of our two-part series, Mauricio García-Pereira, Vegetarian, From a Slaughterhouse to Animal Liberation. Mauricio is a brave Spanish whistleblower and author who emigrated to France 20 years ago and worked for 7 years at the Limoges slaughterhouse, where he witnessed the abuse of animals, including the slaughter of pregnant cows. No longer able to bear it, he decided to contact the Animal Protection Association L214 and agreed to smuggle a camera into the slaughterhouse and secretly film the atrocities going on inside it. Mauricio testified with his face uncovered. Je sais que je vais perdre mon emploi, mais je sais aussi que je n'ai rien fait de mal. Ce qui aurait été mal, c'était de ne rien dire. Je suis arrivé ici dans le Limousin. Des fois, voilà, j'achetais de la viande limousine, mais je n'imaginais pas toute la souffrance, toute la douleur, toute cette manipulation, toute cette horreur, quoi. Et on est au 21e siècle, il faut évoluer, il faut avancer. Il n'y a pas besoin de manger de viande, il n'y a pas besoin de tuer des animaux pour se nourrir. Suddenly, the Limousin steak that Mauricio liked upon arriving in France did not appeal to him anymore. He wanted people to know what was really happening to the animals in the slaughterhouses. Pendant plus de 6 ans, à moi, on m'a pris la tête avec le prestige, blason prestige. Race limousine, grand concours, à Limoges, à Bellac, à Aguerre, à Paris, des grands concours de la race limousine. Des belles photos avec de belles vaches et de belles veaux. Et le Limousin, n'importe quel restaurant, vous voyez partout, blason prestige. Et quand j'ai découvert, c'est ce qu'ils font réellement à l'abattoir. Qu'est-ce qu'ils font exactement, comment ils font pour garder cette blason prestige, moi j'ai tombé dans le noir, je ne connais pas, Mauricio believes that if meat eaters truly knew what was on their plates and where it came from, they would undoubtedly rethink what they eat.
He says it's time to open our eyes to where meat comes from. As far as I am concerned, I stopped eating meat. I am a vegetarian. We can go without meat. It's good for animals. It's good for the planet. And therefore, it's good for people. After working at the slaughterhouse for 7 years, he became totally disgusted by the brutal practices he saw taking place there. He soon realized that the suffering of animals needed to be exposed and stopped. Je ne pouvais plus. Moi, j'étais à bout. Et je voulais dénoncer les pratiques, le nombre d'animaux, déjà, par jour, parce que c'est pas quelques vaches, c'est des centaines de vaches, d'agneaux, de cochons, de tous les âges, de tous les tailles, hein, des petits, des bébés, jusqu'à les vieux truies, hein, les vieilles truies, entre guillemets, les jeunes cochons, les tout petits, des agneaux parfois même de quelques jours. Deeply shocked by what he saw, he asked officials and veterinarians about these barbaric practices, but only received evasive and embarrassed answers, accompanied by an order to continue doing his job without questioning anything. Mais il n'y a pas que les vétérinaires, il y a aussi la direction de l'abattoir, la mairie, ils sont pour, ils disent rien. Eux, ils pourraient aussi interdire, non, l'abattage des petits veaux, les tout petits, ou les petits veaux, ou les vaches pleines, et non, on ne les tue pas. Mais c'est les grossistes, c'est le système capitaliste, les grosses entreprises, c'est eux qui disent, c'est nous qui payons, alors vous, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais ailleurs. Je vous amène 12 bêtes à tuer, j'ai une vingtaine que vous ne voulez pas tuer, alors moi je m'en vais ailleurs. Et vous perdez votre marché. Dear viewers, we will pause for a short break and show you the heartwarming love between humans and animal friends. Please stay tuned to Supreme Master Television. The inferior creatures groan under your cruelties. You hunt them for your pleasure, overwork them for your covetousness, and kill them for your gluttony, and set them to fight one with another till they die, and count it a sport and a pleasure to behold them worry one another. Thomas Tryon, vegetarian. Gentle viewers, welcome back. When Mauricio arrived in France, he went without work for over 3 years, until finally, out of desperation, he took a job at the Limoges slaughterhouse. He explains the process of how the poor animals are slaughtered. C'est une chaîne d'abattage, il y a 25 postes, une trentaine de personnes. Je parle que de la chaîne. Chacun il fait son boulot. Chacun il fait sa part. On commence pour l'attourdissement, après on va prendre l'animal et on va le saigner. Et on va commencer pour découper d'abord les pattes, la tête, on va élever le cuir, ça devient la carcasse. Après on va ouvrir le sternum, on va vider d'abord le système digestif. Donc c'est la panse, l'œsophage, les tripes. Et puis après, voilà, on va enlever les abats, les poumons, le cœur, le foie, les rognons. The horrific abuse that the meat and dairy industries inflict on animals is happening daily throughout the world, behind the walls of factory farms, slaughterhouses, animal transport systems, and in the fishing industry. Billions of innocent animals are violently killed every year. Recently, animal welfare campaigners have staged protests at Morrison's supermarkets across England
after a worker at a Morrison's branch accused the supermarket of selling Franken chickens. Chickens from one of Morrison's suppliers were genetically engineered to grow bigger and faster than they naturally would, and suffered in cramped conditions at intensive facilities. But the animals aren't the only ones affected. Slaughterhouse staff describe their work as numbing and traumatizing. Many have suicidal thoughts, and knowing where the meat comes from, cannot even look at the dead animals packaged up in the supermarkets. Dangerous working conditions and abusive bosses further stress employees, many of whom turn to alcohol and drugs in an attempt to cope. They endure severe psychological trauma and emotional dissonance that can lead to domestic violence and post-traumatic stress disorder due to the consequences of their work killing innocent animals. Mauricio could not bear to witness the abuse of employees and animals in the slaughterhouse, and he wanted to let the outside world know how bad the conditions were. But his co-workers were not interested and even made fun of his idea. Therefore, he began to privately take pictures inside the slaughterhouse with his own mobile phone. He explained, Je voulais arrêter bien avant. Avant 7 ans. J'ai attendu parce que je voulais dénoncer les pratiques et surtout l'abattage des vaches gestantes. Comme on peut tuer encore des vaches gestantes tous les jours. Comme on peut tuer les petits veaux, hein, les mères avec le veau à l'intérieur. À moi qu'on m'explique ça, d'accord? Et je voulais le dénoncer après 4 ans. Mais je ne savais pas comment. Alors j'ai attendu jusqu'au jour que j'ai découvert à la télé l'association L214. Et c'est merci à l'association L214. C'est moi qui les appelais. C'est moi qui les ai montré des photos. Après, j'ai fait des vidéos pour eux. J'attendais le bon moment, qu'il n'y avait personne autour. Et moi, je savais, je ne pouvais pas faire des grandes vidéos. C'était des vidéos ou des photos de quelques secondes. Puis après, quand j'ai contacté L214, ils m'ont laissé une petite caméra GoPro, si je peux le dire. C'est une GoPro avec une boîte plastique hermétique que je pouvais planquer. Mais voilà, c'était des vidéos de quelques secondes, une vingtaine de secondes maximum. Parce que moi, voilà, j'ai toujours, voilà, j'ai fait tout ça en cachette. Parce que moi, j'avais parlé à l'abattoir que je voulais dénoncer tout ça. Gentle viewers, we say a big bravo to all the ex-slaughterhouse workers like Mauricio García-Pereira, who have awakened, refrained from eating meat, and become animal rights activists to help open people's eyes to the atrocities taking place where they used to work. May God continue to bless and guide their footsteps. We are grateful to Supreme Master Ching Hai for inspiring and supporting us to move forward on this journey to protect our beautiful planet and our innocent animal friends by choosing the benevolent vegan diet. 能吃肉能享受众生肉的人呢，表示说他的那边呢不够爱心的意思，他才能够还可以吃肉又那么快乐活下去的。所以他不能有那个佛的品质还原已经发挥在里面了。如果他的佛的品质还原已经发挥了，他当然着看肉已经苦了，我替众生痛苦了，不敢吃，不想吃，而是很痛苦的。A vegan diet is the most effective way to improve health, prevent fatal diseases, stop global warming, and protect the environment and all living beings. It is the only choice consistent with a spiritual life of personal growth, but also the correct path for everyone. Veganism and meditation
can create a life that reflects love, peace, and harmony from within. Thoughtful viewers, thank you for being with us today. Please tune in next Tuesday, October 5th, for part 2 of Mauricio García-Pereira, Vegetarian, From Slaughterhouse to Animal Liberation. Coming up next is Be Wise and Have Peace in Your Country, part 1 of 3 on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May God's grace be glorious in your lives, your countries, and our world. Vegan, because we cannot imagine we are the ones who are tortured and murdered. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/VEG